President wa Russia Vladimir Putin ange teka nhlengeletano ya BRICS laha tikweni kambe u ta siviwa hi holobye bya matiko mambe Sergey Lavrov. For us as the users of deaf language, everyday users of deaf language, it is an opportunity, and it has always been our language. Ririmi ra Soweto kumbe sign language ri sayiniwe ximfumo tanihi ririmi ra vu-12 ra Afrika-Dzonga namuntlha. Kasi eka mitlangu varheli va World Cup ya bolo ya vaxisati New Zealand va ri va ta hlamarisa vo tala eka mphikizano lowu. Baka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. President wa Russia Vladimir Putin ange he vi kona enhlengeletanweni ya BRICS. Nhlengeletano yi ta va laha Afrika-Dzonga n'hweti leyi taka ya Mhawuri. Hofisi ya President Cyril Ramaphosa yi ri Ramaphosa na Putin va fikele ntwanano wa leswaku Russia ri ta yimela hi holobye bya matiko mambe Sergey Lavrov. Afrika-Dzonga a ri languteriwe ku khoma Putin loko a fika laha tikweni. Putin wa laviwa hi khoto ya matiko ICC naswona Afrika-Dzonga tanihi xirho xa ICC ri boheka ku n'wi khoma loko a ri laha tikweni. President Ramaphosa has, over the last couple of months and weeks, held several consultations on South Africa's hosting of the BRICS summit next month. The summit will be attended by the leaders of Brazil, China, India, and South Africa. By mutual agreement between all BRICS member states, President Putin will not be attending the summit. However, Russia will be represented by its foreign minister, Minister Lavrov. Bandla ra DA ri ya mahlweni no ya ekhoto wa vuntlhanu mayelana na President Putin wa Russia. DA va endle xikombelo xa ku sindzisa mfumo wa Afrika-Dzonga ku khoma Putin loko kumeka a ri laha Afrika-Dzonga. Hambiswiritano hofisi ya President Ramaphosa yi tivise leswaku Putin a nga ha ri ku teni enhlengeletaneni ya BRICS n'hweti leyi taku. Kambe DA va ta ya ekhoto leswaku swi va erivaleni kahle leswaku nawu wa matiko wu ri yini mhaka yo fana ya Putin eka mundzuku. The Democratic Alliance firmly believes that no one, regardless of their position, should be above the law. Our commitment to the principles of justice, accountability, and adherence to international treaties has won the day against the ANC and their Russian ally. South Africa's reputation on the international stage and its commitment to upholding the rule of law were at stake in this matter. By standing firm on the need to adhere to our obligations under the Rome Statute and other international conventions, we have demonstrated an unwavering dedication to justice and human rights. The DA's victory in this matter also safeguards our country's economic interests. The DA is resolute in our stance that the South African government must not compromise its duty to uphold international law for the sake of political alliances or the ANC's narrow financial interests. Bandla ra ANC va ri hambi leswi a va ta tsakela vukona bya Putin laha tikweni eka nhlengeletano ya BRICS ku va a nga ha teka nhlengeletano a swi nga to cinca swo tala tanihileswi tiko ra Russia ri nga ta va na vuyimeri. Holobye wa matiko mambe wa Russia Sergey Lavrov hi yena nga ta yimela tiko ra Russia eka nhlengeletano ya BRICS n'hweti leyi taka. Anything that the ANC has said previously, including this morning, is exactly where the ANC stood and still stands up until now. But it is important to understand that there is the governing party and then there is the South African democratic state. Consultations that are undertaken by the president in this matter are the kinds of consultations that should ordinarily happen in government. We have also been on record as saying we wish President Putin should come to South Africa. We didn't say he's coming to South Africa. We have not said that. We don't have the latitude actually to say something like that. We understood that consultation had been ongoing, but we are here now. We don't believe that there's anything that's going to threaten the summit. If anything, I think this underscores the need for us to have a very thorough engagement about the state of our geopolitical situation, the role of UN institutions, the role of the ICC itself. So there's no going back on anything.
on the part of the ANC. We now know that there's been a mutual agreement. We respect that, and we urge our government and actually commend President Ramaphosa for what he has done in having walked the talk in terms of engaging President Putin and other leaders of the BRICS countries. Ririmi ra Swikoweto ri amukeriwe ximfumo tanihi ririmi ra vukhumembirhi ra tindzimi ta ximfumo ta laha Afrika-Dzonga. President Ramaphosa u sayine nawu wa ririmi wa Swikoweto ePitori nhlikani lowu. Having sign language recognized as an official language will address many other challenges that we have faced, but a section of our community has faced. It will resolve issues of access to education, economic and other social opportunities, as well as public participation. People with hearing impairments will be able to access more services in our country. They'll be able to have public information and a host of other opportunities that have hitherto been very difficult for them to access or have been closed to them. Official recognition is just the beginning, as Deputy Minister Dolashe was saying. Much more work still needs to be done to support this language. And we on government side, as you heard the Deputy Minister say, we are going to ensure that it is implemented properly, and we're going to make sure that we monitor its implementation. It should not only end up with the interpretation that you all see happening here on stage. It should immediately filter into various other aspects that affect our lives as South Africans. It has to be standardized to collapse various geographical dialects into one standard official version, which is the remit of the PEN South African Language Board. The fact that the first comprehensive electronic language dictionary has already been developed demonstrates the enthusiasm to develop this language. The PEN South African Language Board has already convened its first workshop on lexical and grammatical standardization, and the recommendations of the report produced are currently being enacted. Kasi xikolo xa vatsoniwa lava nga twiki xa efata eMthatha Eastern Cape va ri leswi i ku hlula ka tikonkulu Afrika hi ku angarhela ku nga ri Afrika-Dzonga ntsena. Vuhlanganisi ku ta maka ha ri ntlhontlho lowukulu eka vanhu lava nga twiku leswi va pfumata na vukorhokeri lebyi va faneleke. Ku pasiwa ka ririmi ra Swikoweto swi ndhundhuzeriwe swinene hi vanhu lava nga twiku. We feel very happy about it. It's long overdue. We thought that it would have been done even long before. For us, as the users of deaf language, everyday users of deaf language, it is an opportunity, and it has always been our language, even before it was enacted. Because we are using it for teaching, we are using it for communication. Ma-Afrika-Dzonga ma ndhundhuzele mfumo ku va wu tekele enhlokweni ririmi leri. There is no need to isolate or to be isolated from society. I have 2 children, both of them are deaf, but we are able to communicate. We are happy now that the president has signed it into law. As deaf educators at Efata Special School, we are very excited and happy that sign language is going to be the 12th official sign language, because many people in the community, even here in Mthatha, they don't recognize or know that there's sign language. And deaf learners or deaf pupils or deaf adults, they have a problem maybe when they are going to the police station or hospitals, because the people there, they don't know the language. So it's very difficult. It will need an interpreter and other people to be involved, whereas the problem maybe needs me and the official. Mfumo wu ri wu boxe ndzima. Very excited because for the department
that deals with arts and culture and heritage. It's also very important because we deal with a multicultural and dimensions in terms of language, and we are the custodians of the language use as the department. That's why we are excited that even sign language now is officially recognized as the 12th language. Vana va nga twiki va kombele leswaku va khomiwa ku ringana na vanhu lava twaka eka tindzawulo hinkwato ta mfumo. Ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa wu hatli wu gimetiwa namuntlha hikokwalaho ko vabya ka mbhoni ya vachuchisi Zandi Khumalo. Zandi Khumalo i makwa wa Kheli Khumalo loyi a ri murhandziwa wa Senzo Meyiwa loko n'watipala wa Bafana baleseriwa endlwini eka Khumalo eFosloras evuxeni bya Joni hi lembe ra 2014. Zandi a ri kona endlwini liya loko Meyiwa a baleseriwa. Ntlhanu wa vavanuna va karhi ku tenga ekhoto ya le henhla ePitori hi mayelana no dlawa ka Meyiwa. Zandi Khumalo u vuye a rila loko a hlamusela mikarhi yo hetelela ya Senzo Meyiwa. Kaloku ngiqhubeka ngimthinta ebusweni ngithi Senzo hlala nathi ungayindawo, and then kuthe makusenjalo ngamphakamisa iskipa ngambamba la ngaphansi esiswini. Ngamuzwa ukuthi i-temperature njengoba bengimthinta ebusweni ayisafani nale ngizwa esiswini, useyabanda esiswini. Endzhaku ko fika exibedhlele u ri mana wakwe Gladness Khumalo u tsutsumele ewadini leyi Meyiwa a kamberiwa ka yona, laha a vulaka leswaku hi kona va nga swi twa ro sungula leswaku khale ka mukapteni wa Bafana u hundze emisaveni. Ngaphambi kokuthi afike kuthina kodwa waqala wakhala ngale, and then ila sibone khona ukuthi izinto azihambi kahle, and then mayisefika kuthina uma washo ukuthi bamtshelile ukuthi uSenzo akasekho. U tlhele a hlamusela hi laha murhandziwa wa Meyiwa wa nkarhi wa kona Kheli Khumalo a nga lelana na yena ha kona. uKheli wacela ungena ngaphakathi ayibona uSenzo. uKheli wakhuluma naye. Kelly spoke to him wasemqabula esiphongweni and then kissed him on his forehead wamkhipha amacici kade wafakile and removed the earrings that he had on. I think wayefake newashi futhi walikhipha nalo. I think he also had a watch on. She also removed it. Wayesemvalelisa sase siyaphuma eromini. Kulandzele xihlamariso Khumalo u kombe muhehliwa wa vumbirhi tanihi un'wana wa vahlaseri. Now, ever since the day of the incident, have you ever seen the people who intruded in the house? Only here in court. Yes, can you explain what you mean? Ungasho ukuthi usho ukuthini? Ungachaza ukuthi usho ukuthini? Ecourt njengoba ngilana ngibone nangu ubhuti lapha. As I'm here in court, ngakhomba kanjalo, I saw the gentleman here. Endzhaka nkarhi wa swakudya swa ninhlikani a fanele ku sungula ku konanisiwa hi gqwetha ra vahehliwa, kambe Khumalo u te wa vabya. Vachuchisi va tlhele va ku a ku ri na xiphiqo xa vurhurheri bya Khumalo. Khumalo u languteriwe ku ya konanisiwa hi magqwetha ya vahehliwa ekhoto mundzuku. Wanuna loyi a hehliwaka hi ku dlaya vanhu vo hlaya va muti wa ka vona eJimmy Jones a handle ka Malamulele u ta fanele ku ya kamberiwa xiyimo xa miehleketo. Khoto ya le henhla eThohoya Ndou yi endle xileriso lexi endzhaku kuma leswaku Enoch Ndou u tshame a va na vuvabyi bya miehleketo malembe ndzhaku hi 2005. Ndou u hehliwa hi ku balesela no dlaya nkombo wa vanhu va ka vona eJimmy Jones hi Khisimusi ra lembe ra 2021. Pimani Baloyi wa hi vikela. I think we may take a short adjournment. U tsandzeka ku tikhoma. Enoch Ndou u vula leswaku u tiva a karhatiwa hi mavabyi ya miehleketo kusukela hi malembe ya va 1990. Xiviko xa xiyimo xa swa rihanyo xa Ndou xo suka exibedhlele xa Donald Fraser xi kombisa leswaku Ndou u amukeriwa eka wadi ya mavabyi ya miehleketo eka xibedhlele lexiya ko hlaya. Xiviko xi kombisa leswaku Ndou u vuriwe a ri na mavabyi ya bipolar hi lembe ra 2005. From just perusing from the face of it,
it shows that the applicant have been admitted several times. What I may correct from my previous address is that what we see from the medical records that the diagnosis is bipolar mood disorder. Mbuyelo wa swikambelo swa xiyimo xa miehleketo wu ta tirhisiwa ku vona leswaku ntshamo wo tenga nandzu lowu wu ya emahlweni kumbe e-e. These proceedings have to be suspended to allow the accused to be referred for psychiatric evaluation and for this court to await the necessary report, which would then advise whether the accused would be fit to stand the trial on the charges that he's facing before court. Muchuchisi u vula leswaku i ta endla xikombelo xa leswaku swikambelo swi endliwa hi madokodela yanharhu ematshan'wini ya mambirhi. I'm of the view that given the seriousness of the offense and the charges that the accused person is facing, he be mentally observed by 3 psychiatrists as provided by Section 10 of Judicial Amendment Act 66 of 2008. Ntshamo wu hundzeriwe emahlweni ku ya eka Ravuntlhanu laha ku nga ta tivisiwa leswaku swikambelo swi ta endliwa hi xibedhlele xihi naswona rini. I Pimani Balo wa Mahungu ya SABC eThohoyandou. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Yin'wana ya minhlangano leyi vekaka tihlo eka matirhelo ya vatirhela mfumo va sole swinene tinhlayo ta vatirhela mfumo lava nga na vukungundwani. Loko a hlamula swivutiso leswi nga tseleriwa swona hi Palamende, holobye wa vatirhela mfumo Nonqolo Kivet u ri kwalomu ka 2,000 wa vatirhela mfumo va yisiwa eka mintshamo yo tshinya hi mhaka ya vukungundwani na vukhamba bya mali ya mfumo. Minhlangano yi ri nhlayo leyi i yintsongo ngopfu. Eka nhlamulo leyi tsariweke, Kivet u vula leswaku i vatirhi va 19 ntsena lava hlongoriweke entirhweni mayelana ni vukungundzwana, vukhamba kumbe vuxisi eka nkarhi wa sweswi. Nhlangano wa Public Service Accountability Monitor wu vula leswaku lawa a hi mahungu lamanene eka ku lwisana ni vukungundzwana. Nhlangano wu vula leswaku hi vatirhi vo tlula mamiliyoni eka mfumo na vumbhoni lebyi humaka eka swiviko swa tinkota leswi kombisaka ku pfumaleka ka matikhomelo lama faneleke hi tlhelo ra swa timali. Tinhlayo leti ti fanele ku va ehenhla swinene. Given the state of the public service and the extent of corruption evidenced in government's own reports, including the Auditor General's findings on financial management of government departments, we would expect to see a much higher number of investigations taking place. Nhlangano un'wana Accountability Now wu na matitwelo lama fanaka. The evidence before the Zondo Commission and the levels of looting of public funds in South Africa would suggest that many more public servants are involved in the looting than have been disciplined or charged. Swikiro swin'wana leswi nyikiweke lava nga voniwa nandzu swi katsa ku yimisiwa entirhweni ku nga si hela tin'hweti 2 xikan'we ni ku yimisiwa entirhweni handle ko hakeriwa. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha ka JSE. Mphikizano wa FIFA World Cup ya vavasati wa sungula mundzuku Australia New Zealand. Mphikizano wu ta pfula hi mitlangu exikarhi ka New Zealand na Norway eAuckland loko Australia yi ombana Republic of Ireland. FIFA yi langutele kwalomu ka 2 billion wa vanhu ku hlayela World Cup misava hinkwayo. New Zealand a va tshama va hlula na ntlangu hambi ku ri wun'we eka mimphikizano ya 5 leyi va nga va eka yona ya Cup ya misava. Naswona va ta ombana Norway mindzuku eka ntlangu wo pfula mphikizano
mukapteni Ria Percival u ri vaseketeri va ntlangu wa bolo ya milenge va ta vona xipano xo hlamarisa. New Zealand va lava ku tsakisa vaseketeri va vona hi ku hlula tinghwazi ta 1995 no way. Every game is big for us, and this is just kind of like an added bonus to be able to be here at home and achieve our goals we've set out. And like you say, we're always seen as the underdogs, and for us, we've always taken it in our stride, and we'll do exactly the same looking at the first game tomorrow. Endzhaku na nyanyuro eAuckland ku nga se sungula mphikizano wa khapu ya misava mindzuku ku langutiwe nhlayo ya le henhla ya varhandzi na vaseketeri va ntlangu wa bolo ya milenge. Doroba ra Auckland ri ta rhurhela nkaye wa mitlangu eEden Park. It's a huge source of pride, and not only are we hosting the opening match, we're hosting the semi-final as well. So 9 matches in total. Vaendzi lava nga fika eNew Zealand va tsake swinene. I'm feeling super excited to be here. I'm here with my aunt, and we are just excited to take in some soccer. They have some great culture here. Lots of really awesome people we've run into and gotten to talk to so far. So excited for more of that in the coming days. So atetano tiko leri pfunaka New Zealand ku rhurhela mphikizano lowu Australia va ta sungula mitlangu ya vona ya Group B na Ireland eSydney mindzuku. Va ta tlhela va tlanga na Nigeria na Canada. Namuntlha ku pfuriwe ndhawu ya matimu ya FIFA siku ku nga se sungula mphikizano. Ndhawu leyi kumeka eTubalong Park laha ku kombisiwaka mimphikizano leyi nga hundza. We tell a very, very nice story here as part of this exhibition, and we want to tell this story and make as many people as possible explore those different stories. How do we come, or how did we come to a point where we are right now, where the upcoming Women's World Cup is going to excite the entire world? Van'watimpembe na vapfuni va vona va karhi ku yisa emahlweni no lamisela mphikizano. Ku ta va ro sungula ku tirhisiwa muxaka wa thekinoloji ya semi-automated offside endzhaku loko yi tivisiwe eka mphikizano wa xinuna eKatar lembe leri nga hundza. Leswi ta pfuna vafambisi va ntlangu. Ku cinca kun'wana loku nga ta va kona, vaseketeri erivaleni ra mitlangu va ta kota ku twa tinhlamuselo kusuka eka van'watimpembe eka swiboho swa vona mayelana na VAR. Kasi mahungu ma namuntlha na mavhiki leri magimeta kwani man'wana ma ta va kona hi Musumbunuko. Maxelo ma ta landzela endzhaku ka mavhengele riperile.